let's say now I'm extracting the data from some text file. It will generate one applied step. For each and every applied step, it will generate some M language. For each and every applied step, it will generate M language. If we want to see that M language, we need to click on Advanced Editor. We need to click on Advanced Editor. In this Advanced Editor, it will show that complete M language scripting. M language scripting. In this M language, basically it will categorized into two parts. One is that let part and another one is that in part. Let part will have that complete transformations information, complete transformations with the source information it will have. And let's say if we coming to in part, let's say in part will have that whatever the last step up to what step we want to show that information, that step we will mention in part. Let's say if we coming to this here this source information by default while you are extracting the data itself, this source information will coming to us. Let's say if we coming to this in part, let's say here the last step is this. Up to this last step we want to show that information on Power Query editor window, so that's why we have mentioned last step in part. Let's say if we coming to transformations point of view, if you did any transformation, in case if you did any transformation, for the transformation how the data transformations will implement, we can observe now. Let's say simply understanding purpose, I'm removing tab 1 row and this. Let's say click on OK. Let's say observe it has generated one applied step. Now you can observe the Advanced Editor. Let's say in Advanced Editor, let's see this removed tab row step has been generated. Right. Up to removed rows, it need to show that information. So up to removed rows, it need to show that information. So they has implemented remove tab rows, that is in part they has mentioned. And let's say here if we coming to syntactical point of view, if anyone need to interested to learn, let's say syntactical point of view, for each and every transformation, first it will show that applied step name, then it's a function name, then it is that M language is a functional language, M language is also functional language, in M language this is the function name. And after that, first in function, first we need to start previous step name. Previous step name means this is previous step name. Let's say previous step name. Then we need to reset a remove one row. Let's say table.skip, it will remove one row. It will skip one row from the table. Let's say that it will work. Let's say this is the pattern we will implement. Duplicate table, that is one approach. And another thing is that simply copy this complete M language scripting, and let's see, simply click on new query and click on blank query. Let's say in this blank query Advanced Editor, if you replace that complete M language scripting, let's say it will generate that same duplicate of that table. Okay, let's say I extracted from Excel workbook. Let's see with the transformations, how can we modify this file, that we can analyze. Click on OK. Let's say here if you observe, it is having 12 rows of information. Let's see now with the transformations, let's see we need to convert this Excel sheet into this notepad file into Excel sheet. Now what we need to do, how we can change the source for this. Let's say if we coming to here source settings, let's say here it will browse that text file only, it won't show that Excel files. Browse, if we click on browse, it won't show that any Excel files. Okay, it won't show that any Excel files. Basically it will support only for txt comma separated files only it will support. Okay, let's say how can we migrate means. Let's say first what you need to do,
let's say whatever the M language scripting is having this for source, that M language scripting you need to take copy. M language script అనేది కాపీ తీసుకోవాలి. ఒకసారి కాపీ తీసుకున్న తర్వాత then you need to go this text, new text document, and simply let's say first మనం సోర్స్ క్రియేట్ చేస్తానంటే ఇక్కడికే కదా మనకి M language scripting అనేది వచ్చింది. అవునా కాదండి? Yes. Let's say in that place you need to simply replace, just replace. Okay, then done. Click on OK. Now you can observe, is it migrated or not? Yes. Let's say user వచ్చేసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వాడికి ఏంటంటే సింపుల్ గా నోట్ ప్యాడ్ లో స్టార్ట్ చేశాడు. నోట్ ప్యాడ్ లో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక 4 to 5 days నోట్ ప్యాడ్, లెట్స్ సే ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో స్టార్ట్ చేశాడు. 4-5 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాడు. 4-5 రికార్డ్స్ చేసిన తర్వాత వాడికి ఏమనిపించింది అంటే బెటర్ టు మైగ్రేట్ విత్ ఎక్సెల్ అనిపించింది. లెట్స్ సే ఎక్సెల్ లోకి వెళ్ళి ఆ 4 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాడు అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చేశాడు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చేయకముందే ఈ రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయకముందే వాడు ఏం చేశాడంటే రిపోర్ట్ అనేది పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేసాడు. సో పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసాడు. పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేసినాడంటే అప్పుడు ఈ డేటా అనేది మళ్ళీ కొత్త రిపోర్ట్ డెవలప్ చేయలేదు కదా. కొత్త రిపోర్ట్ డెవలప్ చేయకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఫైల్ ను మనం రీప్లేస్ చేసుకుంటే చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అన్న సినారియోస్ లో we will use this approach. Notepad 11 to 14 records is in Notepad. 11 to 14 records in Notepad. Notepad record Notepad data observe చేసినారంటే Notepad లో 11 to 14 records is available. But if we coming to Excel, along with that 11 to 14, they has added few more records. See, just I'm extracting data from Excel. Sorry, Notepad. I have extracted. Let's say while I'm implementing report and this data, I have implemented 2 operations. That 2 operations, let's say here it is having less data. So just I'm implementing remove one row, remove bottom one row. సింపుల్ గా చేయాలి అనే దానికోసం చేస్తాను. బాటమ్ 1 రో మనకి డేటా అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి సింపుల్ గా రిమూవ్ 1 రో బాటమ్ 1 రో అనేది 2 ఆపరేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. ఓకే, లెట్స్ సే నౌ ఐ హావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ 1 రిపోర్ట్. దీనికి వచ్చేసి నేను రిపోర్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసేసిన. దీనికి వచ్చేసి ఈ డేటాకు వచ్చేసి రిపోర్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన. A-B marks అనేది report implementation అనేది చేసేసాం. Now after few days the end user came, we don't want to this, we want to migrate Notepad to Excel. That way how we can implement means that time you need to connect with that Excel workbook also. You need to connect with that Excel workbook. Then you need to select that file. You need to click on OK. See, now let's say here I have implemented 2 operations. So you can implement 2 operations easily. Let's say if I have implemented 100 operations, that is very difficult. So that time what we will do means first approach is taking whatever the transformations we have implemented. Transformations, take copy of the transformations, simply paste this new advanced editor sheet for transformation. Let's say copy paste. This is one approach. Manaki last transformation endante remove rows kabatti simply here in part you need to replace with removed bottom.
చేంజ్ అయిందా విత్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని అప్లైడ్ అయినాయా? Yes, sir. That is one approach. That is one approach. Another approach is, let's say, click on this advanced editor, take a copy of this copy of this source information, go to that notepad file and click on advanced editor, then replace with this file and source information. That is another approach. Clear? Okay. Next option is that, okay, choose columns. Let's say before going to choose columns, I'm thinking to extract one new file. Okay, that file I'm extracting from AUS. Let's say those kind of scenarios, what we need to do means, first we need to remove the top two rows. Those kind of scenarios, we need to remove the top two rows. Let's say then we need to convert first row as a header. Basically, these kind of scenarios we will face on when we are working with the notepad files and text files. Let's say if we are working with the notepad files and text files means they will mention that headers information as text information. That will mention on top of that page. So first we need to remove that rows, and once you remove that rows, then it will coming first row has a header information. Once that first row has came into header information, then you need to click on this use first row as a header. Once you click on that use first row as a header, that first row information will become it as a header point of view. Once the data came into header, then what you need to do means, let's say here we need to remove this duplicate we need to remove this blank rows of information. Let's say observe somewhere is that data is clear, data is proper or not, that we need to verify. If the data is not proper, then we need to do that operations. Let's say here if you observe in this data it is having number of blank rows. So what we need to do for removing that blank rows, you need to click on that remove rows option, then you need to click on remove blank rows. Once you click on that remove blank rows, that blank rows will be deleted. That blank rows information will be deleted on that data. Let's say if we observe, next thing is that, let's say if it is having any errors of information, let's say if you want to remove that errors, then you need to click on remove error rows. Then you need to click on remove error rows. Here we have only one option is the pending, that is remove alternate rows, that we will see later. Let's say before clarifying that, now I'm coming into this choose columns అనే దానికి వస్తున్నాను. Let's see in this choose columns, it is having two options. One is that choose columns and another one is that go to column. One is that choose column and another one is that, let's say, go to column. Let's say choose column. Let's say second one is that go to column. If you click on this go to column option, let's say here it is having all the columns, whatever the columns is available in the table, all the columns it will show to us. Let's say if you click on that any one particular column, let's say if you want to move to product name column, let's say simply click on that product name column and click on OK. Let's say that product name column, it will highlight. Let's say now I want to find that country name column. It's a very let's say if n number of columns, that time it's a very difficult to find. Let's say that time simply you need to click on this choose columns, go to column. In that go to column, let's say simply you can search country name and then click on OK, and then click on OK. Let's say that point of view, it will show that information. In place of AUS, in place of AUS Australia, then what it is happening in complete, wherever it is having that AUS, in place of AUS it is changing that
information. Right. We don't want to change that. We want wherever it is having AUS in that place only we want to change. That time you need to click on match entire cell. Let's say now the data will coming into proper format values. Okay, మీకు అక్కడైనా చేయొచ్చు. ఆ రీప్లేస్ వాల్యూస్ అనేది ఇక్కడైనా క్లిక్ చేసినా కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది. యూజ్ ఫస్ట్ హ్యాస్ హెడర్ డౌన్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ ఆప్షన్. మెర్జ్ కొరీస్ అపెండ్ కొరీస్ పక్కన. ఓకే, మీకు సింపుల్ గా దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రిప్లేస్ వాల్యూస్ అని క్లిక్ చేయగానే మీకు అది వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ పేస్ట్ దట్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ గో టు అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్, మ్యాచ్ ఎంటైర్ సెల్, click on OK. Whenever you are clicking OK, that time it will show that complete null values of informations, blanks information. Let's say if we want to remove that blanks, then sorry. Remove duplicates for that. Remove blank rows. See, it will show that all the columns in a table. It will show that all the columns in a table. Let's say in these columns, whatever the columns you want, let's say if you want only few columns, or if you don't want to you don't want a few other columns, unnecessary columns will be available. You don't want that columns means, let's say that you need to uncheck. Whatever the columns is in selected list, that columns only it will display on the data. మనకి ఏ కాలమ్స్ వద్దు అనుకుంటే ఏ కాలమ్స్ అయితే అన్చెక్ చేస్తామో ఆ కాలమ్స్ కు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూపించదు. ఇక్కడ ఏ కాలమ్స్ అయితే మనం వద్దనుకుంటామో ఆ కాలమ్స్ కి డీసెలెక్ట్ చేసిన డేటాకి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాదు. లెట్స్ మీకు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి, లాస్ట్ లో స్టేట్ ప్రొవిజన్ కాలమ్స్, స్టేట్ ప్రొవిజన్స్ సంబంధించిన కాలమ్స్ ఏమి కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అనేది లేదు. క్లియర్? రిమూవ్ other columns. One is that remove columns, second one is that remove other columns. Let's say if we're coming to remove columns, let's say if you want to remove that specific columns, whatever the selected columns if you want to remove, then we will go with remove columns. Let's say selected columns if I want to delete, let's say product name I don't want, and as well as product number I don't want. Let's say I want to delete these two columns, then we can select this remove columns and click on that remove columns. It will select that, it will remove that selected columns. Let's say accepted selected columns. If you want to remove other columns, then we will click on remove other columns. It will keep only selected columns and then it will remove all other columns. All other columns ఏవైతే మనము చూసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ కూడా డిలీట్ చేస్తుంది. Okay, let's say now let's say next one is that keep rows. Let's say if we're coming to keep rows, let's say here it is having some options: keep top rows, keep bottom rows, keep range of rows, keep duplicates, keep errors. Let's say it's keep rows means it will keep the top 10 rows, and it will, if we mention keep 10 rows, if you click on keep 10 rows, it will only keep that 10 rows of thing, then it will remove that remaining of information. It will keep only 10 rows and it will remove remaining rows of information. Let's say if I want to remove bottom 10 rows, if I want to keep bottom 10 rows, then keep a bottom 10 rows. Last 10 rows మాత్రమే కీప్ చేస్తుంది. అంటే మనకు బిజినెస్ ప్రకారం వస్తే నాకు లాస్ట్ 10 days బిజినెస్ మాత్రమే చూపించాలి, లాస్ట్ 10 days మాత్రమే 10 rows మాత్రమే చూపించాలి అనుకుంటే అలా లాస్ట్ 10 rows మాత్రమే కీప్ చేస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దట్ లైక్ దట్. Okay, let's say next keep duplicates. Let's say if it is having any duplicates kind of information, if I want to see that keep duplicates information, then simply click on keep duplicates. See, observe this sales ID point of view, it's having number of duplicates kind of information. Let's see that duplicate information it has kept and the remaining rows of information it has deleted. మనకి ఏవైతే డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కీప్ డూప్లికేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే హోల్డ్ చెయ్యి, రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిమూవ్ చెయ్యి అని చెప్పాము. సో డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ రిమూవ్ దట్ remaining information. Let's see here I'm giving one clarity that duplicate information I'm searching on particular column, and that particular column only it is working.
Okay, let's say if you want to combine with the help of combination things also, you can do it. Let's say order date, due date, sales order number, వీటిని బేస్ చేసుకొని కీప్ డూప్లికేట్స్ అని క్లిక్ చేసినారంటే ఆ 4 కాలమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని డూప్లికేట్స్ అనేది వెరిఫై చేస్తుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ see, let's see, next thing is that keep duplicates అనేది చూసాం. Next thing is that, let's say here I'm clicking keep errors. Let's say in this table it is not having that errors information, so it is not showing that errors. Let's say in this table it is not showing that it is not having that any errors of column quality. Here it is showing that how many valid information, what is the ratio of it is having valid information, what is the ratio of it is having errors information, what is the ratio of it is having empty information. That complete information it will display to us. Let's say if it is having any errors information, let's say if you want to see that errors, then let's say in case if it is having any errors, then if you want to see that errors of data, then we will click on this keep errors. Let's say this option here it's not possible on sample data point of view. Let's say 5th row నుంచి స్టార్ట్, ఇవన్నీ మనం రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేయమండి, జస్ట్ సెక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంతే. ఓకే, జస్ట్ ఆ రోని కీప్ చేయి, ఆ రో నుంచి స్టార్ట్ చేయడం. ఓకే, దట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని రోస్ కావాలి అంటే అన్ని రోస్. లెట్స్ సే నౌ యూ కెన్ టెల్ మీ వాట్ వీ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ 4th row to 4 rows we will get as a output. Clear? Number of keep rows, if I mention 3, every 3 rows ki oka row delete chahiye అనేది meaning. Let's say if I mention 2 mention చేసినానంటే every 2 rows కు 2 rows అనేది delete చెయ్యి అంటే 11 delete చేసి 12 13 keep చేసి 13 14 అనేది delete, 14 15 అనేది delete చెయ్యి. 14 ఫస్ట్ 2 rows delete చేసి తర్వాత 13 14 keep చేసి తర్వాత 2 rows, every 2 rows కు ఒక 2 rows delete చేయమని చెప్తున్నాను. అవునా? Yes, sir. Clear? Next one is that starting operation. Let's say either if you want to get, however it's a starting data only. Let's say here I'm coming to this data. Let's say if you want to get that, if you want starting order, then you need to click on this start operations, A to Z or Z to A. Starting information lo manaku data అనేది కావాలి అనుకుంటే then we will use this data. Starting order లో కావాలి అనుకుంటే then we will use this start operation అనేది యూజ్ చేస్తాము. Either if you want ascending order, then we will click ascending order. Then if you want to descending order, then we will click on descending order. Okay, let's say ascending order means that's the smallest value to highest value. Descending order means highest value to lowest value. See, ఫస్ట్ రో అనేది స్టార్ట్, 2 rows అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ 2 అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నా. ఓకే, 2 నుంచి ఎన్ని రోస్ ఉండాలి? 2 నుంచి ఎన్ని రోస్ ఉండాలి? 2 నుంచి 2 rows ఉండాలి. సెకండ్ రో నుంచి 2 rows ఉండాలి. సెకండ్ రో నుంచి 2 rows ఉండాలి అంటే అది చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ రో మనకి ఏంటి? ఇప్పుడు దీనికంటే ఇది స్టెప్ లేకుండా ముందు అబ్జర్వ్ చేయి. సెకండ్ రో 21K నేనా? సెకండ్ రో నుంచి 2 rows, సెకండ్ రో నుంచి 2 rows అంటే 21K 20J అనేది వస్తుందా? కీప్ రేంజ్ ఆఫ్ రోస్ 2, ఒక రెండో రో నుంచి మూడో రో వరకు ఉండాలి. సెకండ్ రో నుంచి ఫ్రమ్ సెకండ్ టు థర్డ్ ఉంటుంది అది. ఓకేనా?